So students, in the previous lecture we are having a discussion about the 12 principles of polymers which are stated by him about the green chemistry. How the green chemistry is useful for the environment, and by applying these 12 principles how we can help to environment. So the next principle, the principle number 7, is use of renewable feedstocks. When I observe about the statement of this 7th principle, the statement says that the perspective of this principle is largely towards petrochemicals. It means this use of renewable feedstocks, it is generally considered for the crude oil, which is often from the igneous rocks. त्याला आपण जीवाश्म इंधन असं म्हणतो, जे which require a large time for the formation of these type of chemicals. The petrochemicals are prepared, but these are having a large time. When we observe towards the preparation of petrochemicals or preparation of crude oils, it is present in Earth's crust, but it takes a large time for the preparation of these type of chemicals. So we have to use the renewable feedstocks as a way that it must be a perspective of this principle. When we observe towards the chemicals which are made from renewable sources, generally these are considered for these principles are the plants, the plant-based sources which are useful for these. When we observe towards these, or exploitation of non-renewable feedstocks will deplete the resources. The depletion or the exploitation or the crisis of the petrochemicals, crisis of the crude oils can be comes out in future. To prevent them, we have to use other renewable compounds instead of that crude oil. And moreover, use of these non-renewable resources. Also towards the use of these resources, natural resources of crude oil, we have to think about our future. We have to think about the future generations. They must have the availability of this crude oil for their energy requirements. So we have to use other, instead of that crude oil, other sources which are renewable, which are having the base of the plants, having the base of the other systems from which they can be obtained. Here, use of the non-renewable resources put burden on the environment. These are the crude oil, the petrochemicals are the stocks which are present in the earth crust, which are present, but they have a limitation of their presence. असं होऊ शकत नाही की जेवढं आपण जास्त वापरू तेवढं ते जास्त तयार होते, तसं नाही. त्याला तयार होण्यासाठी भरपूर कालावधी लागतो, आणि तो कालावधी देण्यासाठी आपल्याकडे तेवढं वेळ नाही. त्यासाठी काय केलं जातं की त्यांच्याऐवजी दुसरं केमिकल्स वापरले जातात. जसं आपण जनरली जर कधी बाहेर पेट्रोल पंपावर जर गेला तर तुम्ही तिथं लक्ष देईल, तुम्हाला इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विकले जाते. इथेनॉल कशापासून मिळतं आपल्याला? शुगर केनपासून. ते रिन्युएबल फीडस्टॉकमध्ये येतात किंवा रिन्युएबल सोर्समध्ये येतात. आता ऊस जे आहे ते ऊस आपण कितीही उत्पादन करू शकतो, त्याच्यापासून इथेनॉल आपल्याला इथेनॉल मिश्रित कितीही तयार करता येतात. त्याच्यामुळे तसे जे केमिकल्स आहेत ते यूज केले जातात इन्स्टेड ऑफ दी crude oil or instead of the petrochemicals, or by adding them with them. So when we observe use of renewable resources, agricultural or biological base असलेले प्रोडक्ट जे आहेत, त्या प्रोडक्ट resource, the sharing of resources by future generations. This practice generally does not put much burden on environment. जे ताण जो येत आहे की क्रूड ऑइलचं उत्खनन असेल, प्रोडक्शन असेल, किंवा पेट्रोकेमिकल्सचे
अर्थ सोर्स काढून जे मिळवले जातात त्याचं उत्पादन त्याचं टेकिंग मोठ्या प्रमाणात केलं जातं, पण ते टेकिंग करत असताना फ्युचर जनरेशनचा विचार केला जात नाही किंवा एन्व्हायरमेंटवर त्याचे सध्याचे विघातक परिणाम आहेत. ते कुठल्याही स्वरूपात असतात. ते परिणाम जर पाहिजे असतात तर ते ओझोनच्या डिप्लिकेशनमध्ये सुद्धा ते परिणाम तुम्हाला दिसतात. ते केमिकल कार्बन डायऑक्साईड किंवा कार्बन मोनॉक्साईड जे एक्सक्रीट होतं ते बाहेर गेले ते त्याचा डिप्लिकेशनमध्ये ते हातभार लावतात. हे ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी होऊ नये म्हणून आपल्याला काय करावं लागतं की अदर केमिकल्स आर used instead of that petrochemicals of crude oil. Now the next principle of the green chemistry is suggested by polymers. It is reduce derivative, or we can say it is as minimization of steps. What is mainly minimization of steps? Firstly, we have to consider that a commonly used technique in organic synthesis, when we have to prepare a compound from A, we have to prepare a D. The commonly used technique in organic synthesis is the use of protecting or blocking group. We will observe towards this example, the preparation of a meta-hydroxybenzolic acid from meta-hydroxybenzaldehyde. Firstly, we have conduct here the protection of hydrogen group, which is converted into the product B. This product, intermediate product, is on oxidation, it gives us the product C. This product C on deprotonation of OH group, it gives us the formation of meta-hydroxybenzolic acid. It has these 3 steps for the formation of corresponding A to D. Conversion of A to D. It means the commonly used technique in organic synthesis is the use of the protecting or blocking group. Unnecessary derivatization should be minimized or avoided if possible, because such steps require additional reagents and can generate waste. Suppose here we have to prepare B from A. A firstly converted into B, B after it converted into C, C converted into D. Here we apply some conditions. Here applied some conditions and some reagents are useful there. And this B, C, this can be considered as the waste. We have to avoid these wastes. When we observe towards organic synthesis reactions, we need very often protection of some functional group. Here we are having the protection of hydrogen group. Finally, we again need to deprotection of this group. Here, the deprotection of OH group is takes place to have the formation of corresponding hydroxybenzolic acid. It means when we observe towards these reactions, obviously in such these reactions, atomic economy is very poor. It is very less. The preparation of meta-hydroxybenzolic acid from meta-hydroxybenzaldehyde by using these 3 steps, it gives us very poor compound. The preparation of the product, the yield of this compound, it is very less. And as this is less, the atomic economy of this compound as it is less, we can say that here is the production of waste takes place, which is harmful for environment, which is harmful for health. To prevent these preparation of waste, we have to conduct such reactions which are having the conversion directly A to B. Some reactions are there useful for the conversion of reactant into product. Minimize, cancels these steps. This is the base of these reactions to reduce derivative. This can't be prepared in the conversion of A to D, and this when we cancels, when we control the production of, or when we controls the steps of these reactions, the 1, 2, 3 step reaction is converted into 1 step reaction, then the atomic economy of the product is increases, or atomic economy is increased, and we are having the formation of waste in these reactions. This one is the second, we can say the 8th number principle of the green chemistry. 7th number, it is use of renewable feedstocks, which is having the preparation of use of the other
compounds instead of the compounds which are occurred from the natural sources. Natural sources have the limitation, so we use other compounds. I am saying the example of ethanol. Ethanol mixed with petrol मिळतं मार्केटमध्ये, ते त्याचाच एक भाग आहे. आणि reduce derivative means minimization of steps means directly conversion of A into D cancels these two steps. These two steps, preparation of B, preparation of C, these must be cancelled. As these cancelled here, we are having the formation of product which is have the higher atomic economy. So preparation of meta-hydroxy benzoic acid from meta-hydroxy benzoic is directly takes place in such a way that to cancel the preparation of intermediate compound. Or we can say that we are having the more conditions which are for the protection of group or blocking of group after deprotonation is takes place. This requires much time, this requires more chemicals, this requires other conditions, this can generate the waste compounds, this can be not totally converted into corresponding next compound. Generally when we convert the A into B, the total A into B is not converted, or total B into C it is not converted, total C into D it is not converted. So we can say that the atomic economy of preparation of meta-hydroxy benzoic acid from meta-hydroxy benzaldehyde by following this reaction it is very less. So we conduct such a reaction which gives us directly meta-hydroxy benzoic acid from meta-hydroxy benzaldehyde. The next, when we observe the next principle of this green chemistry, it is use of catalysts. Generally, all we know about the use of catalysts. What are the catalysts? Catalysts are those compounds which are useful for increasing the rate of the reaction, which does not take part in the reaction or which remains as it is after the reaction. Generally, when we observe the use of catalyst in the green chemistry principles suggested by Anastas, here use of catalyst in the chemical reaction speeds up the reaction. It can speed up the reaction. Rate of the reaction it is increased by the catalyst. It rates, and catalysts help to increase selectivity, minimize waste, and reduce reaction time and energy demands. This one is very important. It increases the selectivity, it minimizes the waste, it reduces the reaction time and energy demands. It means generally we will observe towards the use of the catalyst. Catalysts are very important for reduction of time. एखादी रिएक्शन कंडक्ट करत असताना जर समजा त्या रिएक्शनचा रेट कमी असेल, स्पीड होण्याचा जर स्पीड जर कमी असेल तर काय केलं जातं, त्याच्यामध्ये कॅटलिस्ट ऍड केलं जातं. कॅटलिस्ट ऍड केल्यामुळे काय होतं की त्या रिएक्शनचा स्पीड वाढतो. रिएक्शन होण्याचा स्पीड वाढला की काय होतं की त्याचा आपली टाइम वाचला, फर्स्टली आपली तिथे वेळ वाचली, त्याचबरोबर त्याला जे कंडिशन द्यायची आहे ते एनर्जी जे द्यावी लागते ती एनर्जी सुद्धा कमी लागते प्रोड्यूस ऑफ कॅटलिस्ट, आणि जे वेस्ट प्रिपेअर होणार आहे ते वेस्ट सुद्धा कमी प्रमाणात होतं. जनरली when we observe the hydrogenation of oil, which one is the reaction of hardening of the oil, we can use here nickel, platinum, palladium. These are the reagents, these are the catalysts which are useful for the hydrogenation reactions. As you studied in the last year in the reaction of preparation of alkane from alkene, preparation of alkane from alkynes, hydrogenation, addition of hydrogen it is useful reaction for the preparation of alkanes from alkenes as well as alkynes. But in that reaction the reaction is conducted in presence of suitable catalyst. When we use the nickel alloy, it is useful at the room temperature. It means it requires very less amount of energy for conduction of these reactions in presence of suitable catalyst. It means reduced energy required, and also we are having the formation of moreover atomic economic compound, moreover atomic economic product is prepared there, and in result we are having the minimization of the preparation of waste. It means best it is
very less prepared. Also, when we observe towards the Haber's process of manufacture of ammonia. In the manufacture of ammonia, Haber's process, we can use their iron as a catalyst, which increases the speed of the reaction and which gives more easily the compound. So more easily the product is prepared. These catalyst reactions are very important. Generally, when we observe, when we can study in the biomolecules. Also, we are having a study of the enzymes. I am discussing there the enzymes. Enzymes reaction. Enzymes play an important role as a catalyst in that reaction for the conduction of reactions, which are chemical reactions which are conducted in our body. That reactions are generally taking 10 to 15 minutes time, and they are giving their example. They are one example of that reaction. Enzymes are helpful for conduction of that reactions in the large scale. When we observe toward the time of the reaction in presence of enzymes that are very speedy reactions, and in absence of enzymes that reactions are very slow. The reaction which requires 10 to 15 minutes for conduction, that reactions in presence of enzymes, they can conducted in fraction of seconds. It means catalyst helps to reduce the time of the reaction, it helps to reduce the energy required, it helps to minimize the waste. In simple word, we can say that use of the catalyst in the chemical reaction is the speeds of the reaction. Reactions are rate वाढवला त्याच्यामुळे काय झाले की वेळेची बचत झाली. Catalyst help to increase the selectivity. स्पेसिफिक एक रिएक्शन होण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला. त्याचबरोबर जे वेस्ट प्रिपेअर झाला ते वेस्ट अतिशय कमी प्रमाणात झाला कारण त्याचा स्पीड जास्त आहे. त्याच्यामुळे ते लवकर तयार होतं. ते वेस्ट कमी तयार झालं. त्याचबरोबर रिएक्शनसाठी लागणारी एनर्जी आणि रिएक्शनसाठी लागणारा वेळ दोन्ही सुद्धा काय झाले कमी प्रमाणात लागले. त्याच्यामुळे we can say that use of catalyst is the best principle of the green chemistry. Now next it is the design for degradation. This design for degradation principle, it is only for generally considered for the polymers. As all we know about the polymers which are very harmful for the environment. When we observe towards our atmosphere, towards our surroundings, we are having the presence. Generally, we have the knowledge about the presence of polymers. Maharashtra government in the last year it bans on the polythene bags. Why it is banned? Because it is not degraded. The degradation of polythene, it is not easily. It can not easily degrade. So when we observe towards the designing for degradation, this principle, when we observe towards the statement of this principle, design chemicals that degrade and can be discarded easily. Can be discarded easily. And which chemicals discarded or which chemicals degraded, ensure that both chemicals and their degradation products are not toxic. The statement says that design chemicals that degrade and can be discarded easily, but ensure that both chemicals and their degradation products are not toxic and they must be bioaccumulative or environmentally persistent. They must be bioaccumulative or environmentally persistent. It means एखादा पॉलिमर जे तयार केलं जातं जनरली when we observe in the market or in the our surrounding, generally we are very rare polymers are biodegradable. So instead of these non-biodegradable polymers, generally when we observe high density polyethylene, low density polyethylene, polyvinyl chloride, polystyrene, nylon 6,6. These are some polymers which are studied by you in this year, in this 12th standard in the chapter of polymer chemistry. That polymers are not biodegradable. Where you have study about the biodegradable and non-biodegradable polymers. Polymers are generally non-biodegradable, but instead of that non-biodegradable polymers, you have to prepare. Instead of them, you have to prepare those types of polymers which are biodegradable. When we observe towards the illustration of this statement,
the aim behind this principle is that the waste product should degrade automatically. नॅचरल जे कंपाऊंड्स आहेत ते ऑटोमॅटिकली डिग्रेड होतात, त्यांचं डिग्रेडेशन होतं. मग हे ऑटोमॅटिकली डिग्रेडेशन कशामुळे व्हावं त्यांच्या वेस्टचं? कारण की टू क्लीन एन्व्हायरमेंट, पर्यावरण स्वच्छ राहण्यासाठी, पर्यावरणाला पोषक राहण्यासाठी त्यांचं डिग्रेडेशन होणं फार महत्त्वाचं आहे. इलस्ट्रेशनमध्ये सांगतो आपण, द एम बिहाइंड दिस प्रिन्सिपल इज दॅट द वेस्ट प्रोडक्ट शुड डिग्रेड ऑटोमॅटिकली टू क्लीन द एन्व्हायरमेंट. And when you observe towards this the biodegradable polymers and pesticides, the pesticides बाबतीत तुम्ही बघा ते युरियाचं जे खत वापरलं जातं ते युरिया बायोडिग्रेडेबल होत नाही तेवढ्या प्रमाणामध्ये जे डिग्रेड व्हायला पाहिजे. त्याचा डिग्रेड टाईम जो आहे तो जास्त आहे. त्याच्यामुळे काय होतं ते वनस्पतीतून त्या फळामध्ये किंवा आपण जे अन्नधान्य वापरतो, ज्वारी असेल गहू असेल, हे जे अन्नधान्य आहेत किंवा ऊस आहे, ऊसामध्ये जे शुगर आहे ते प्रेझेंट असतं शुगर केनमध्ये, त्याच्यामध्ये त्याचं कंटेंट प्रेझेंट असतं युरियाचे, विच आर व्हेरी हार्मफुल फॉर द ह्युमन काइंड, विच आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर द एन्व्हायरमेंट. समजा एखाद्या महाराष्ट्रामध्ये जर पाहायला गेलो तर कोल्हापूरचा हा जो जिल्हा आहे तो सगळ्यात जास्त कॅन्सर पीडितांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो सध्या. कारण की तिथे युरियाचा अतिशय जास्त प्रमाणामध्ये वापर केला, म्हणजे ती केमिकल आहे. तसं केमिकलच्या बाबतीत जर समजा आपण डिग्रेडेशनच्या बाबतीत जर आपण पाहायला गेलो तर समजा एखाद्या असे काही एक्झाम्पल्स बघितले जातात तुम्हाला की काही प्राणी जे आहेत ते प्राणी प्लास्टिकची पिशवी सुद्धा खातात, पॉलिथिनची. ते प्लास्टिकची पिशवी खाली त्यांच्या पोटामध्ये तसेच राहून त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. जे पॉलिमर्स आर व्हेरी हार्मफुल. कुठले पॉलिमर्स हार्मफुल आहेत? विच आर नॉट बायोडिग्रेडेबल और विच आर नॉट डिग्रेड इझिली, विच आर नॉट डिस्कार्ड इझिली, that are very harmful for human being, they are very harmful for environment. When we observe towards this, we can say that this principle is very important for the polymers designed for degradation. When we observe in this degradation, biodegradable polymers and pesticides are always preferred generally. कशामुळे हे त्यांना प्रिफर केलं जातं की बाबा त्याच्यामध्ये बायोडिग्रेडेबल तयार करा, कारण की त्यांचा यूज जास्त केला जातो. Make separation easier for the consumer, and international plastic recycle mark is printed on larger items. When we observe towards the illustration of this statement, आता पॉलिथिन असेल, हाय डेन्सिटी पॉलिथिन असेल किंवा लो डेन्सिटी पॉलिथिन असेल, पॉलिस्टायरीन असेल, नायलॉन 6 असेल, नायलॉन 6,6 असेल, and much more polymers generally which are not biodegradable and that must be recycled. त्यांचं रिसायकल करावंच लागेल. त्यांचं रिसायकल केलं तरच ते त्यांचं रियूज करून त्यांना रिसायकल करूनच ते वापरले जावे. आणि ते वापरत असताना त्यांचं रिसायकल करता येईल अशा प्रकारे जर वापरले गेले तर ते एन्व्हायरमेंटला फ्रेंडली होतात, तरच ते एन्व्हायरमेंटला चांगले होतात. अदरवाईज दे आर व्हेरी हार्मफुल टू आवर एन्व्हायरमेंट. When we observe towards the next principle, when we observe towards the next principle, it is the real-time analysis pollution prevention. It is real-time analysis pollution. Real-time analysis of pollution. The real-time analysis of pollution is generally this concept. It is conducted. This one it is conducted for the nuclear compounds or nuclear reagents, which are very important. Analytical methods are need to be further developed to allow for real time in present monitoring and content prior in the formation of hazardous substances. Suppose एखादी रिएक्शन केली बाबा हे ची रिएक्शन आपण एचं पासून आपण समजा बीचं प्रिपरेशन केलं, ही ह्या एचं बी मध्ये कन्वर्जन करत असताना जे काही एका पॉईंटपासून रिएक्शन स्टार्ट झाली दुसऱ्या पॉईंटपर्यंत रिएक्शन केली, किती वेळ लागला त्या रिएक्शन होण्यासाठी? ते रिएक्शन झाल्यानंतर ते पोल्युशनचं ॲनालिसिस करण्यापेक्षा ते रिएक्शन होत असताना पोल्युशनचं जे रिअल टाईम ॲनालिसिस आहे ते करावं लागेल. ते केल्यानंतर आपल्याला काय होईल तिथे की बाबा प्रिव्हेंशन केलं जाईल. ॲनालिसिस ऑफ पोल्युशन प्रिव्हेंशन. रियल टाइम एनालिसिस ऑफ पोल्यूशन
प्रिव्हेंशन म्हणजे पोल्युशन किती झालं असेल किंवा ते पोल्युशन कसं होईल ही जर प्रोडक्शन झाल्यानंतर तुम्हाला करायचं नाही. रिअल टाइम म्हणजे हा जो टाइम लागलेला आहे त्या टाइममध्ये त्या पोल्युशनमध्ये किती इन्क्रीज झालं किंवा पोल्युशन झालंय का, त्याचं जे रिएक्शन कंडक्ट करत असताना त्याचं किती वाढ झाली, पोल्युशन होत आहे का, त्याचं ॲनालिसिस केलं जातं रिअल टाइम ॲनालिसिसमध्ये. when we consider the analytical methodologies that must be developed or modified so that the continuous monitoring of the manufacturing or processing unit is possible. म्हणजे ए पासून बी कडे जसं कंपाऊंड करून रिएजंट करून जसं प्रोडक्ट तयार होईल तसं ते आपण त्याच्यावर मॉनिटर केलं पाहिजे किंवा त्याचं ॲनालिसिस केलं पाहिजे. कशासाठी? टू प्रिव्हेंट द पॉल्युशन. टू प्रिव्हेंट द पॉल्युशन. दिस इज व्हेरी much important for the chemical industries and nuclear reactors. Chemical industries and nuclear reactors मध्ये हे फार इम्पॉर्टंट आहे. काय इम्पॉर्टंट आहे? रिअल टाइम ॲनालिसिस ऑफ pollution prevention. When we observe the next point, it is the 12 number principle, which is the last principle of the green chemistry. It is safer chemistry for accident prevention. Safer chemistry for accident prevention. आता हे accident prevention म्हणजे काय? थोडंसं कन्फ्युजन वाटेल तुम्हाला. This principle it is for the chemical industry. तर chemical industry मध्ये आपल्याला माहिती आहे की एक्सप्लोजन रिएक्शन्स होतात, फायर होतं तिथले कर्मचारी आहेत त्यांना वेगवेगळे आजार होतात. हे सगळं कशामुळे होतं? कारण की टॉक्सिक जे केमिकल्स असतात आणि जनरली व्हॉलाटाईल जे केमिकल्स असतात, when we observe towards the preparation chemical reactions, generally reactions in industries that are conducted in the gaseous form. ते गॅसेस फॉर्ममध्ये जर असेल तर ते गॅस गळती होऊन, तर टी व्हीवर बातम्या तुम्ही पाहिल्या असतील, मध्ये गॅस गळती होऊन लोकांना अपाय झाला त्याच्यामुळे काही लोक एक्सपायर झाले, काही डेथ झाल्या. ते ज्या गोष्टी आहेत त्या घटना ज्या आहेत त्या घटना जशा आउटसाईडला घडल्या तशा त्या घटना इंडस्ट्रीजमध्ये सुद्धा घडतात. इंडस्ट्रीजमध्ये काय केलं जावं त्यासाठी की बाबा जे केमिकल सेफ आहेत त्या केमिकलचाच वापर केला जावा. केमिकल जे सेफ आहेत त्यांचा फक्त वापर केला जावा. म्हणजे जनरली एखादी रिॲक्शन जर समजा गॅसियस फेजमध्ये केली जात असेल तर त्या गॅसियस फेजमध्ये करत असताना त्याची गळती होण्याची शक्यता जास्त असते. तर मग ते गॅसियस फेजमध्ये न करता ते कशामध्ये केली जावी? लिक्विड फॉर्ममध्ये केली जाते किंवा लिक्विड फेजमध्ये केली जाते. त्याच्यामुळे काय होईल की त्याच्या दुर्घटना होणार नाही. इट मीन्स वी नीड टू डेव्हलप केमिकल प्रोसेसेस दॅट आर सेफर. इन सिंपल वर्ड वी कॅन से दॅट अशा रिॲक्शन्स केल्या जाव्या किंवा केमिकल रिॲक्शन अशा प्रकारे केल्या जाव्या की त्या सेफ असाव्यात अँड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ॲक्सिडेंट्स. म्हणजे ॲक्सिडेंट ज्या दुर्घटना घडतात त्या दुर्घटनेचं प्रमाण कमी व्हावं. ऑब्झर्व टुवर्ड्स द इलस्ट्रेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, द सबस्टन्सेस टू बी यूज्ड इन केमिकल रिॲक्शन शुड बी सिलेक्टेड in such a way that they can minimize the occurrence of chemical accidents. Minimize the occurrence of chemical accidents. म्हणजे ॲक्सिडेंट होण्याचं प्रमाण कमी होईल अशा प्रकारचे केमिकल्स यूज केले जावे. म्हणजे कुठले ॲक्सिडेंट्स असतात? एक्सप्लोजन असेल, फायर असेल अँड or we can say emission of gas असेल. फॉर एक्झाम्पल if you observe if the chemical process works with the gaseous solutions or gaseous substances, then the possibility of accidents it is more, including explosion or relatively higher compared to the system. It can be oxygens are more there. But when we observe towards the safer chemistry म्हणजे safer chemicals कुठले असतात? Generally those chemicals which are non-volatile. जे नॉन व्हॉलाटाईल सबस्टन्स आहेत त्या सबस्टन्सच्या प्रेझन्समध्ये जर आपण त्या रिॲक्शन कंडक्ट केल्या तर ते सेफ होतं, त्याच्यामध्ये ॲक्सिडेंट होऊ शकत नाही. सो वी कॅन से दॅट द रिॲक्शन्स इन इंडस्ट्रीज कॅन बी कंडक्टेड जनरली इन द नॉन व्हॉलाटाईल फॉर्म, नॉन व्हॉलाटाईल phases. Generally we can say not the gaseous phase. These are the 12 principles of the green chemistry. These are the 12 principles of green chemistry. And when we observe towards the role of the green chemistry is approaches
recognizes that the earth does have a natural capacity for dealing with much of the waste and pollution that society generates. म्हणजे जेवढं आपण पोल्युशन करतोय त्याच्यासोबत लढण्याची किंवा त्याच्यासोबत राहण्याची पृथ्वीची ठराविक कॅपॅसिटी आहे. काही ठराविक काळानंतर त्याच्यामध्ये नॅचरली चेंजेस होतात, विच आर व्हेरी हार्मफुल फॉर एन्व्हायरमेंट, विच आर व्हेरी हार्मफुल फॉर ह्युमन काइंड. आणि हे सगळं पोल्युशन आपणच केलेलं आहे, ते आपल्यालाच कंट्रोल करावं लागतं. सो when we observe, it is only when that capacity is exceeded that we become unsustainable. आपल्याला राहण्यासाठी ते राहणार नाही. मग हे सगळं कंट्रोल करण्यासाठी ग्रीन केमिस्ट्रीचा यूज केला जातो. And in the next lecture, we have a talk about the role of green chemistry about the pollution. Thank you.